অলরাইট, লাইভ আমাদের টেকনিক্যাল কিছু ইস্যুর জন্য আমাদের আবার সেকেন্ড টাইম লাইভ আসতে হয়েছে। সো ওয়েলকাম এভরিওয়ান। আমাদের ভিউয়ার্সরা হোপফুলি আমাদের সাথে আছে। আই কাম টু নো আমাদের ভিউয়ার্সরা যদি আমাদেরকে একটু জানায় যে আমাদের সাউন্ডে কোনো প্রবলেম আছে, তাহলে একটু সুবিধা হবে আমাদের জন্য। সো প্লিজ লেট আস নো, ওকে? We have someone special with us today, a very special guest with us. It's Chef Sougata Ghosh. Welcome to Celeb Chronicle, Sougata. প্রথমেই তোমার কাছে জানতে চাইবো যে how did you become a chef? So first of all, thank you so much for the invitation. Very live. Chef হওয়া বলতে পারো, it was not a very random decision because ছোটবেলা থেকে খেতে আমি ভীষণ ভালোবাসি and একটা সময় পরে I decided কি ব্যাপারটা মানে ক্যারিয়ারটা খুব স্ট্রাকচার্ড হলে ভালো হয়. So class 12 এর পরে that is one of the prime time যখন you need to decide কি করবে না করবে, because otherwise একটা ছিটকে যাওয়ার ব্যাপার থাকে. So I decided after class 12 only like দুটো অপশন ছিল যে আর যে হওয়া যায়, বিকজ বক করতে খুব ভালোবাসি, আদারওয়াইজ as usually খেতে ভালোবাসি. So that's the best option. Like you get to eat, you get to try the best food from different parts of the world. So that was actually ওই টাইমে আমার মনে হচ্ছিল যে that was a great career option যেখানে I can move forward with এমন একটা ক্যারিয়ারে যেখানে খাওয়া দাওয়া তো ডেফিনেটলি থাকবে হোল লাইফ, আর আমি নিজে এক্সপেরিমেন্ট করতে পারবো. So obviously that's why class 12 এর পরে বলতে পারো officially I decided that this can be the best option. ওকে, আর তুমি এখন কোথায় আছো? মানে where are you working এখন at আছি present? হায়দ্রাবাদে. I work with পাখায় হায়দ্রাবাদে. বছর আড়াই হলো. রাইট, ওকে। আর তুমি যে ধরো এই যে শেফ হয়েছো, এত মানে তোমার এটা কি মানে তোমার কারোর ইন্সপিরেশন আছে? somebody has inspired you to become? Special, I mean, I didn't get the question, sorry. হ্যাঁ, somebody has inspired you for becoming a chef? কারোর ইন্সপিরেশন আছে? ইন্সপায়ার্ড যদি বলতে হয়, ডেফিনেটলি বাড়িতে মা ছোটবেলা থেকে রান্না বান্না ভীষণ ভালো করে, এখন অব্দি যদি কম্পিটিশনে মা উইল গেট মোর মার্কস দ্যান মি আনডাউটেবলি, বিকজ মায়েরা ইনফ্যাক্ট দে আর ভেরি মাচ ব্লেসড, আমার তো তাই মনে হয়. তো ইন্সপিরেশন যদি বলতে হয় খাওয়ার ওয়াইজ, ডেফিনেটলি মা. আর তারপরে যদি কেউ থেকে থাকে দেন ছোটবেলায় প্রচন্ড ওই টিভি শোজ গুলো থাকতো, সঞ্জীব কাপুর প্লাস প্রচুর শেফরা থাকতো. দ্যাট ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য ইন্সপিরেশন বলতে পারো, বিকজ লাইক ছোটবেলা থেকে ওগুলো দেখে বড় হয়েছে যে এই রান্নাটা ওটা দিচ্ছে, এই রান্নাটা ওটা দিচ্ছে. সো দ্যাট ওয়াজ লাইক ভেরি এক্সাইটিং থিং, লাইক একটা নতুন ডিশ বানাচ্ছে, এত কিছু স্পাইসেস কোনটায় কি যায়. সো সেই সময় সঞ্জীব কাপুর একটা টাইমে ভীষণ হি ওয়াজ ভেরি স্পেশাল, বিকজ ওই সময় আর কেউ ছিলেন না, there was no one else except সঞ্জীব কাপুর on the TV. তো yes, বলতে পারো সঞ্জীব কাপুর definitely, but পরে there are a lot of other shows like গর্ডন রামসে, হ্যান ত্যান লোকজন. তো আস্তে আস্তে প্রায়োরিটিস প্রেফারেন্সেস গুলো চেঞ্জ হচ্ছে, বাট ছোটবেলায় ডেফিনেটলি সঞ্জীব কাপুর অ্যান্ড অফকোর্স মাতু অলওয়েজ. রাইট, আমাদের ভিউয়ার্সরা অনেক কমেন্ট করছে, আমার মনে হয় এরা তোমার প্রচুর তোমার ফেসবুকের পোস্ট দেখে, এবং তার মধ্যে একজন কমেন্ট করেছে ডিম ভাত ওয়াজ টু গুড। ঠিক আছে, সপ্তর্ষি মিত্র বলে একজন কমেন্ট করেছে। ওকে, and somebody has just wished you hello. Okay, so hello from your side also. ওকে, হ্যালো হ্যালো, থ্যাংক ইউ সো মাচ জয়েন করার জন্য. ভীষণ ভালো লাগছে তোমরা জয়েন করছো. অবভিয়াসলি দেখো, কন্টেন্ট বানানোর কিন্তু মেন রিজনই থাকে কি মানুষজন পছন্দ করবে, দেখবে, এন্ড একটা সময় গিয়ে দে উইল গেট ব্যাক টু মি উইথ পজিটিভ কমেন্ট, নেগেটিভ যেটাই হোক না কেন, বিকজ যে কোনো সিচুয়েশনে ভিডিওতে যে কোনো কন্টেন্টে কিন্তু একটা নেগেটিভ পজিটিভ থাকবেই. সব কন্টেন্ট আমি যে বানাচ্ছি ইট হ্যাজ টু বি গুড, সেরকম কোনো মানে হয় না. একটা তোমার ভালো লাগতে পারে আর একটা ভালো নাও লাগতে পারে, বাট ইটস ভেরি নাইস টু ফাইন্ড দ্যাট একটা মেজর পার্ট অফ যে কটা মানুষজনই যে কজনই ফলো করেন বা যারাই দেখেন আমাকে অন ডেইলি বেসিস, খুব পজিটিভ ফিডব্যাক পাওয়া যায়. প্রচুর মানুষ ইনবক্স করেন আর ভীষণ ভালো লাগে সিরিয়াসলি, কারণ এত এফর্ট দেওয়ার, বিকজ আমার স্কেডিউল ভীষণ বিজি. আই মোস্টলি স্টার্ট 7-8 o'clock in the morning. I'm sorry, মোস্টলি আই স্টার্ট 7-8 o'clock in the morning, আর আমার শেষ হতে হতে প্রায় 8টা 9টা 10টা হয়ে যায় অনেকদিন. বাট তারপরে বাড়ি ফিরে ইটস ভেরি টাইট স্কেডিউল, বিকজ প্রচুর জিনিসপত্র থাকে. ইটস নট অ্যাবাউট কুকিং ওটা ছাড়া আরো অনেক কিছু থাকে, বাট তার মাঝখানেও when you make videos and when you post and you find that people are liking them, it is something different. I mean, it's a very very different kind of feeling. তো ডেফিনেটলি ভালো লাগার তো একটা জায়গা থাকবে.
আরো অনেক কমেন্ট আমরা পড়বো, বাট আমরা আরো আমাদের টিমের তরফ থেকে একটা প্রশ্ন আছে তোমার জন্য। তো ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট কমিউনিকেশন অ্যান্ড সেলফ প্রেজেন্টেশন আর ইম্পর্টেন্ট ফর আ শেফ? So I'll tell you something. It's a very very important question. I don't know who has asked this question, but this is a very It's important from our question. team, Celeb team. So yes, একটা টাইমে কি হতো বলতো, there was a time যখন in terms of like 90s এ যদি বলো বা 9 till 2000 অবধিও appearance টা অতটা ইম্পর্টেন্ট ছিল না, বা বিকজ যখন আমরা রেস্টুরেন্টে খেতে যেতাম, hardly we used to know about chefs. Like ঠিক আছে, we are Yeah, going to a restaurant, yeah. the food is good, and it's just being served on table. Taste wise good, খেতে খুব ভালো, and we'll visit the restaurant again. কিন্তু with time things are very different. আগে একটা perception ছিল যে একটা শেফের একটা গোফ থাকবে on an average, একটা বড় বুড়ি থাকবে, and ভীষণ সিরিয়াস হবে, একজন খুব একটা সিরিয়াস ভদ্রলোক হবে যে হ্যাঁ you know what, आज हम बनाएंगे पालक पनीर, और उसके लिए हमें चाहिए पालक पनीर और ये सामान, और ये बनाएंगे आज. He's a very serious guy. He's more like a teacher, you know. The guy is coming in. So getting something like এখন in 2022 তে এসে, we would expect the youngsters will expect someone, you know, who has to be very cool, casual, and Right, যাকে ফলো করা যেতে right. পারে. Somebody is like, it's not that serious. Come on, life এর প্রচুর চাপ রয়েছে, আর তারপরে আমি সিরিয়াস Exactly কাউকে so. ফলো করতে পারছি না. So that is why I feel appearance is very important. How you present yourself, how you speak, how you sit, how you maintain yourself, সেগুলো ভীষণ important. But apart from that, yes, technical knowledge, your stamina, your mental state, and of course how you cook, এগুলো তো ভীষণ important. But yes, বাকি appearance and these things are very important, because এখন কি বলতো, এখন ম্যাক্সিমাম রেস্টুরেন্ট বহু জায়গায়, শুধুমাত্র বাইরের কান্ট্রি গুলো কেন, ইন্ডিয়াতে প্রচুর রেস্টুরেন্ট আছে যেগুলো দে হ্যাভ আ লাইভ কিচেন, সো ইউ আর অ্যাকচুয়ালি গেটিং দ্য চান্স টু ইন্টারাক্ট উইথ দ্য শেফস ডাইরেক্টলি. তো সেই জায়গায় you need to make an impression. It's not only with your looks, of course, but that's a part, because that matters a lot. How you're representing yourself in front of people, and that creates obviously that creates an impression. That is very important. Obviously, খাবার তো বানাতে জানতে হবে, you need to know how to cook food, but this is very important, very very important. Right, right. Because arekta jinish I missed out ki we get to Right. interact with a lot of people, because at this stage Right. I get to interact with prochur manushan. It's not on my Facebook, but as in daily basis when I'm working, I get to work with, make food for a lot of celebs. I get to interact with a lot of movie star, then cricketers. So সেই জায়গায় হয় কি, you need to have a good personality. I'm not saying I have a very good personality, but you need You to have a have. decent one. I'm following you in Facebook, so I know. Means you have. Our viewers have too. I mean, তোমাকে প্রচুর জন উইশ করেছে, তো জাস্ট নামগুলো একটু পড়তেই হয়, কারণ ওরা কষ্ট করে লিখছে। রুহান একদম একদম সেনগুপ্তা has নিশ্চয়ই. wished you hi. Matthew Williams has wished you hi, chef. তো পরপর আরো অনেক চলে যাচ্ছে, কমেন্ট উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে আমি পড়ার আগেই। তো সেগুলো পরে আমরা ডেফিনেটলি আবার খুঁজে পাবো তাদেরকে। আমাদের টিমের তরফ থেকে সৌগত আরেকটা কোয়েশ্চেন তোমার জন্য আছে। সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন বিদেশি খাবার আমরা যখন ইন্ডিয়ানাইজেশন করি, তখন রেসিপি আর টেস্ট ইত্যাদি ব্যাপারে তুমি কতটা কম্প্রোমাইজ করো, না তুমি কনজারভেটিভ এই ব্যাপারটাতে? এটা খুব দারুণ কোয়েশ্চেন তোমার. I really will thank your team, you know, they are asking beautiful questions. So yeah, this is a very valid question. Okay, so এটা দুটো পার্ট আছে, আমি একটা করে বলছি. So when you Indianize a recipe, because আমি I was আমার বেস যদি বলতে হয়, it's been 12 years I'm working in the industry. Now don't start judging my age on basis of that, but still but তার মাঝখানে ম্যাক্সিমাম যে টাইমটা I have worked with the Italian restaurant. So I was there in abroad for 4 years. সেখানে I was in Italian restaurant. Then when I came back to India, then I started working for Italian restaurant. So বছর ছয়েকের যে এক্সপিরিয়েন্সে, সেখানে একটা কাস্টমাইজেশনের ব্যাপার কিছু কিছু জায়গায় হয়, ডেফিনেটলি হয়. সেটা আমি কিছু কিছু জায়গায় সাপোর্ট করিও, কিছু কিছু জায়গায় সাপোর্ট করি না. নাও why I'll support and why I won't be supporting. Okay, খুব ইজি এক্সাম্পল, মাটন বিরিয়ানি, ইটস অ্যান ইমোশন. এখন তুমি যদি এসে বলো যে ইউ ওয়ান্ট আ লবস্টার বিরিয়ানি, will it be nice to eat? Definitely no. Now people have a perception, listen, I'm paying for it, so I want that on the table. আমি রুমালি রুটি দিয়ে চিলি চিকেন খাবো, so you should not stop me. You should not ask me that you need to have the jasmine rice, you need to have the fried rice or noodle. বাট অথেন্টিক জিনিসটা অথেন্টিক রাখাটা ভীষণ দরকার. সেখানে কি হয় বলতো, যে ইউ অ্যাকচুয়ালি মেনটেন আ সার্টেন স্ট্যান্ডার্ড. আই ডু অ্যাগ্রি দ্যাট পিপল হ্যাভ প্রেফারেন্সেস. আমি ডেফিনেটলি লাচ্ছা পরাঠা দিয়ে চিলি চিকেন খেতে ভালোবাসি, বাট ইফ ইউ আর অ্যাকচুয়ালি ভিজিটিং আ রেস্টুরেন্ট, দ্যাট ইজ নট রাইট.
That is not the right thing to do. If you're actually visiting an Italian restaurant and ask for a pizza with pineapple, that is not Right. right. I don't suggest that. Don't do that, because we need to understand, we need to know the cuisines. এখন তুমি যদি শুক্তোতে মাংস চাও, that's not right. So Right. same goes for other cuisine, international cuisines. যেটা যেরকম সেটা সেইভাবে ট্রাই করাটা খুব দরকার, because আমরা এখনো as an Indians, like we are still not used to with authentic Italian food. But I'm not saying everyone, প্রচুর মানুষজন আছে যারা authentic পছন্দ করেন, বাট একটা মাস যদি বলা হয় যে মেজরিটি, সেখানে কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জ রয়েছে, পিপল ডোন্ট অ্যাকসেপ্ট। আর সেটা একটু Right. ডিফিকাল্ট, বিকজ সবাই কুইজিন হয়তো জানেন না, বা দে ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড। দের ইজ নাথিং রং অ্যাবাউট ইট, but I feel ki it should be a person or chef or a foodie should be little conservative when they're picking up the food, and they should eat the food the way it is. The way you are Right. supposed to eat shukto, you are supposed to eat shukto in that way. You should not have like in a different manner. পোলাও দিয়ে কেউ শুক্তো খাবে না, ডেফিনেটলি হাত দিয়ে মেখে Should টেখে be. শুক্তো খাবে। দ্যাট ইজ হাউ আই ফিল, আমার সিরিয়াসলি সেটা মনে। রাইট, রাইট। আর প্রফেশনালি যদি তোমাকে ধরো জিজ্ঞাসা করি, তাহলে তুমি কোন দিকে বেশি ইনক্লাইন্ড, মানে ইন্টারন্যাশনাল ফুড না ইন্ডিয়ান ফুড? ওকে, এটাও খুব ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন, বিকজ দেখো, আই গেট টু ওয়ার্ক ইন ডিফারেন্ট কুইজিনস। তো সব রাইট। কুইজিনেই বলতে পারো যে কিছু না কিছু ফেভারিট থাকবেই। যেরকম আই লাভ পিৎজা ফ্রম ইটালিয়ান ফুড, পাস্তা আই লাভ ফ্রম ইটালিয়ান ফুড, আই লাভ গ্রিলস। আবার সেই জায়গায় আওয়াধি ফুডও আই খুব ভালোবাসি, যেরকম টুন্ডে কাবাবি বা গালোটি কাবাব। আই লাভ দোসাস ফ্রম সাউথ। খুব ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন, বাট যদি মেজরিটি বলতে হয়, ডেফিনেটলি ইন্ডিয়ান ফুড তো খুব ভালো লাগে, বিকজ দের ইজ নাথিং বেটার দ্যান ইন্ডিয়ান ফুড আনডাউটেবলি, ইন টার্মস অফ দি স্পাইসেস, দ্য ওয়ে ইট ইজ মেড, আর দ্য হোল কুইজিন ইটসেলফ ইজ ভেরি স্পেশাল। ইন্ডিয়ান কুইজিন তুমি যদি ডিভাইড করো রিজন ওয়াইজ, প্রত্যেকটা রিজনে দেখবে দে হ্যাভ সামথিং অর দি আদার, ফর শিওর। রাইট। মানে বাঙালি তো আমি ছেড়ে দিলাম, মানে বেঙ্গলি কুইজিন ইজ লাভ, হ্যাঁ, there is no হ্যাঁ, question. But apart হ্যাঁ। from that cuisine, if you go to North, if you go to Kashmir, if you go to Lucknow, if you go to Rajasthan, every region has its speciality, and it's so amazing. And if you get to travel India just for food, you'll go crazy. Seriously, মানে আমি তো বহুবার না হলে আমি যে কবারই যে কোনো জায়গায় গেছি, I have looked for food and I've tried the bestest food from there. Because from travel আমার জন্য তাই, I mean, I have been to Lucknow once. I was there for 2 nights, and দুটো দিন I was just eating there. So খেতে যাওয়ার জন্য ঘোরা। দ্যাটস সো গুড। আচ্ছা, আমাকে একটা কথা বলো, এই যে ধরো গার্নিশিং, ইটস সাচ অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্ট, রাইট, ওয়াইল সার্ভিং। তো এটার কি মানে শুধু অ্যাস্থেটিক পার্টটাই থাকে, না আরো কিছু থাকে এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড? মানে হাউ ইম্পর্টেন্ট ইট ইজ টু গার্নিশ আ ফুড? Okay, so yes, garnishing is super important, because দেখো, it's not necessary that when you are presenting or you are making a plate, you have to make it super fancy. It's not necessary. You can keep it very simple. Just imagine, I'll give you one example, that you are making a chingni machi malai curry. Very simple thing. ইয়া। You're serving it. You don't need edible flowers and all these fancy things on the plate. Maybe one that green chili just slit in 3 parts and তুমি ওপরে দিলে. That is garnish. So garnishing is important just to uplift the presentation, or uplift the way it's, I mean, the way you're serving it to the guest. Just a touch can be amazing. But yes, it's important for big hotels or wherever you're going, because রাইট। কি বলতো, একটা certain restaurant, for example, high-end restaurants, we charge a lot. Now, we charge a lot. এর জন্য প্রচুর ফ্যাক্টরস রয়েছে। We charge for the maintenance, we charge for the ambience, there are a lot of things included in the food. But the most important, তুমি একটা রেস্টুরেন্ট কেন ভিজিট করবে? For the food, of course. It's not always about the ambience. Ambience is definitely important, but apart from that, foodটা ভীষণ important. So অলওয়েজ দেখবে যখন তুমি একটা হাই এন্ড রেস্টুরেন্ট ভিজিট করবে না, তোমার মাথায় একটা জিনিস থাকবে যে হাউ দ্য ফুড ইজ মেড, হাউ দ্য ফুড ইজ বিং সার্ভড, দ্যাট রাইট। প্রেজেন্টেশন, দ্যাট মেক্স এ লট অফ ডিফারেন্স। তো সেই জায়গায় প্রেজেন্টেশনটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, কোন ক্রকারি ইউজ করছো, বা হোয়াট কাইন্ড অফ গার্নিশ ইউ আর পুটিং ইন। সো ইটস ডেফিনেটলি, ইট ইজ অ্যাটাচড বলতে পারো যে ফুডের সাথে রিলেটেড, অ্যান্ড অ্যাস্থেটিক্যালি তো অফকোর্স ইট মেক্স ইট লুক স্পেশাল। এবার কিছু কিছু জায়গায় দে গার্নিশ ইট too much, which is not necessary, but if you can make it look better with the edible stuffs on the plate, then that is always good. আমার জন্য আমি like, I'm not that fancy guy as a person. I'm definitely I'm into fancy restaurants and things, but
আমাকে যদি তুমি একটা ফিশ কবিরাজি বা মাটন কবিরাজি দাও, সাথে ছোট স্যালাড আর কাসুন্দি, আই এম ফাইন উইথ ইট। অ্যাজ ফার দ্য ফুড ইজ গুড, আই এম গুড। Wow. আমাদের টিমের তরফ থেকে তোমার কাছে আরেকটা কোয়েশ্চেন আছে। ওকে, ট্র্যাডিশনাল অর ইনোভেটিভ ফুড উইথ নিউ রেসিপি, কোনখানে তুমি বেশি ইন্টারেস্টেড? ট্র্যাডিশনাল বা বা ইনোভেটিভ ফুড, কোনটাতে তোমার বেশি ইন্টারেস্ট? I love traditional undoubtedly, because there is no comparison. Traditional খাবার যে কোনো রিজনে বা যে কোনো কুইজিনে তুমি যদি যাও, একটা হুম ট্রেডিশনাল খাবারের যে টেস্টটা হয়, fusion these days, it's important to showcase your skills, to showcase your হুম things, but you need হুম to know, you need to try the traditional food undoubtedly, because এখন কলকাতায় প্রচুর রেস্টুরেন্ট হয়েছে যারা দে আর ডুইং মডার্ন বেঙ্গলি ফুড, মডার্ন বেঙ্গলি কুইজিন। Correct. That is হুম good. Undoubtedly that is something beautiful, because প্রচুর মানুষজন খাটাখাটনি করছেন। I know how much pain you have to take to make a menu, because you have to think রাইট about the elements, combination, লোকে কেমন ভাবে নেবে, প্রচুর জিনিস হুম ভাবনা চিন্তা করতে হয়। Even I do at times, even recently I did 3-4 menus যার মধ্যে প্রচুর fusion খাবার দাবার ছিল, but I mostly stick to the classics, because ক্লাসিক ফুড ইজ অ্যামেজিং আনডাউটেবলি। মানে বেঙ্গলি রাইট কুইজিন যদি, আমি এই জন্য বেঙ্গলি বলছি বিকজ আমি ভেরি মাচ অ্যাটাচ টু বেঙ্গলি কুইজিন, দো আই ওয়ার্ক ফর হুম ইন্টারন্যাশনাল কুইজিনস, বাট হুম জাস্ট ইমাজিন কষা মাংস, মানে ইটসেলফ ইজ, ইটস অ্যামেজিং। এখন ইউ মেক সিলান্ত্রো ব্লা 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 দিয়ে কষা মাংস, দ্যাট ইজ নট আ কষা মাংস, কষা মাংস ইজ কষা মাংস। রাইট সো ট্রেডিশনাল ফুড ইজ অলওয়েজ আনডাউটেবলি। আর আগেকার যে মেথড গুলো ছিল, আমি as a chef, I am trying to get those things back, so that you get to add something interesting on the plate, শিলে বাটা খাবার দাবার বা ওই জিনিসগুলো যে ট্রেডিশনাল যে ব্যাপার স্যাপার গুলো ছিল, সেইগুলো আই এম জাস্ট ট্রাইং টু গেট ইন। সো বিকজ নেক্সট উইক আই হ্যাভ আ বেঙ্গলি ফুড প্রমোশন কামিং ইন হায়দ্রাবাদ, সো সেটা পুরোটা বাহ আমি লিড করছি। তো বাহ পুরো একদম একদম সেই পুরোনো রেসিপিস, পুরোনো জিনিসপত্র নিয়ে we are trying to get in, plus Kolkata street food, সেগুলো I'm trying to get here. So রাইট let's hope for the best. তো সেই জায়গায় ডেফিনেটলি ট্রেডিশনাল আই লাভ আনডাউটেবলি। ওকে ওকে। তো পার্সোনালি ধরো, তুমি তোমার নিজের হাতে রান্না খেতে বেশি পছন্দ করো, না এরকম কেউ আছে যার হাতে রান্না তোমার খুব ভালো লাগে খেতে? মায়ের হাতে রান্না আনডাউটেবলি, আন্দাজে। আনডাউটেবলি, মানে there is no second question, that person makes the best food. আর বাড়ি গেলে প্রত্যেকবার ওই কষা মাংস আর বাসন্তী পোলাও, যেটা আই লাভ টু ইট অলওয়েজ, মা প্রত্যেকবার বানায়। অ্যান্ড আই থিঙ্ক শি হ্যাজ আ ম্যাজিক ইন হার হ্যান্ডস, বিকজ আমি বহুবার চেষ্টা করেছি, I think বিকজ all mothers have, means all mothers they're blessed, actually they're have, blessed. yeah, yeah, Like yeah. I feel like it's been 12 years I'm working, but still I can't cook like her. She makes undoubtedly better in all ends. খাবার দাবারের ব্যাপারে হতে পারে যে হয়তো ইন্টারন্যাশনাল কুইজিন আই মেক বেটার, বাট ইফ ইউ টক অ্যাবাউট বেঙ্গলি ফুড, নো, হুম আনবিটেবল, মানে still it's amazing. রাইট। তোমার ধরো এত বছর, 12 বছর যে তুমি বললে এখানে আছো, তো এরকম কোনো গ্রেটেস্ট অ্যাকমপ্লিশমেন্ট কিছু তোমার হয়েছে যেটা তুমি এখন আমাদের ভিউয়ার্সদের সাথে শেয়ার করতে চাও? মানে কোনো স্পেশাল এক্সপিরিয়েন্স? স্পেশাল মোমেন্ট, ইয়া, রাইট। স্পেশাল এক্সপিরিয়েন্স বলতে একটা তো ডেফিনেটলি স্পেশাল, 2012 I met Mr. Dalai Lama. So ওয়াও। I was cooking for him. He is a very different person. কারণ Kolkata he was there, so I was waiting outside his room to meet him at 6 o'clock in the morning. Though আমার shift ছিল ওয়াও। 7টা থেকে, so I reached at 5:30 in the morning, and I was waiting for him. I হুম met him, then I got his blessings. I'm still carrying his that thread which has been given, so that is still there with me. It's been last 10 years I'm carrying that. That is one experience. Of course, in 2019 when I came here, Indian cricket team was staying with us, so হুম I did the opportunity to cook for. I did get the opportunity to cook for Virat Kohli, of course, the person I follow most. I cooked for him. I met him personally, beautiful personality. Then I did cook for Ravi Shastri. So that whole team was there for 2-3 days. There was a match here. হুম So I get to see a lot of people. I mean, প্রচুর মানুষজনের সাথে দেখা হয় since I came here. That movie got famous. So আমার একটা খুব বাজে experience আছে. Okay, I'll share this. Please don't হুম। judge me on the basis of this. নো, So when আমার I came নেক্সট here, না, কোয়েশ্চেনটা ওটা নিয়েই, যে তোমার এরকম কোনো বাজে ইনসিডেন্ট যদি তুমি শেয়ার করো তো ভালোই হলো, তুমি বলেই দাও। আমার নেক্সট কোয়েশ্চেন এটাই ছিল। so আমি যখন হায়দ্রাবাদে এসেছিলাম, I'm very sorry. Please guys don't start judging me after this. But আমি যখন ওকে। হায়দ্রাবাদে এসেছি, I was not very much familiar with the South Indian movie stars, and that is quite obvious because uh,
সাউথ ইন্ডিয়ান মুভিজ অতটা দেখা হয় না। রিসেন্টলি হয়তো এখানে থাকার পরে আই গেট টু সি দেম, আই গেট টু ইন্টারাক্ট উইথ দেম, সো হতে পারে যে একটা ডিফারেন্ট জনার আমি দেখতে পাচ্ছি, বিকজ যেটা কলকাতায় অতটা তো হতো না। So এখানে আসার পর there was a celebrity, is a very famous guy who came to the restaurant with another person, and he was sitting on the table, and I was the restaurant in charge, I was the chef in charge there. So আমাকে I was told ki the guest wants to have a word with the chef, can you please go to the table? So I went casually, I don't know him, so it doesn't matter for me. So I went to the table, I said, hi, how are you, how's everything? So he was like, the guy was a little bit chubby and slight dark, and he has little bit long hair. So I spoke to him, hi, how are you? The way I speak, like, how are you? How's everything? How's life? How's everything going? I didn't ask what do you do because I don't know him. So just I skipped it by any chance. But I felt that I know the face, but I can't recall who's this. So he said, no, just I'm not on a diet. So will you mind making me a soup? So I said, okay, what kind of soup do you like? Like we have blah 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 blah. I came back. Then I saw বাইরের থেকে মানে বাকি ডিপার্টমেন্ট থেকে বেশ কয়েকজন এসে দাঁড়িয়ে আছে, the kitchen guys are standing, they're all from south, so they are all standing there, and they said, chef आपसे क्या बात हो? I said, I spoke, he asked for a soup, और आपको पता है वो कौन है? अरे नहीं मुझे नहीं पता कौन है वो. वो सर वो शेफ वो अल्लू अर्जुन है. I said what? वो कौन है? Then I checked on my phone. I said अरे ये तो वो है, I have seen him on the TV. I was like oh shit. So next time when he came in, so already we spoke twice. So next time when he came to the restaurant, he wanted to speak to the chef again, and he was sitting with the family. So just before a movie to release or again, the Pushpa Raj movie that movie got famous. So he came to the restaurant, and same look, the same look was there. So I was surprised, why is he moving like that? So I went to the table. I just asked him, how was everything? So he just introduced me to the entire family. Look, this is the chef. The food is amazing. Your restaurant is super good. We are coming here since last 2-3 years, but this time food was. So he praised a lot. And now I know him, of course. So every time he comes in, we interact. So এরকম প্রচুর মানুষজনের সাথে interaction হয়েছে. Even I got to meet Mr. Modi in Grand Hat Muscat when I was staying there. He was there for 2-3 nights. Definitely, I didn't get the chance to cook for him because he was carrying his chef along with him. He preferred typical Gujarati খাবার দাবার. So there was a guy cooking for him. But yes, এই লাস্ট 12 বছর প্রচুর মানুষের সাথে interaction হয়েছে. But that is one of the most embarrassing. Even, I mean, I feel so. আরেকটা হয়েছিল, there was a lady guest who was staying with us, and she was a celeb as well. So as usual, breakfast I was there. I was talking. I spoke to her for half an hour. Just imagine, I was talking to her. সব জিজ্ঞেস করছি যে like how do you maintain your diet? Your skin is so good, and then blah blah blah. And later on, I came back, and suddenly, বাড়িতে একদিন ফিরে I was watching a video on YouTube, and I saw that lady somewhere. I said, I can't recall. কোথায় দেখেছিলাম I saw this lady because I was told that she's a doctor and she's staying in the hotel for a good while. So পরে I found that she is Sai Pallavi. So it's okay. But nah, actually এখন কি করে এখন I don't want to get embarrassed. So every time I find a guest, if I don't know her, I check on YouTube. Okay, this is the guest. At least এখানের guest clientele is very different, but people are very nice. Very nice. রাইট, তোমার ইউটিউবে আমরা একটা ভিডিও দেখেছি রিগার্ডিং তোমার নাইভস, যেটা নিয়ে তোমাকে অনেকেই অনেক প্রশ্ন করেছে, the different types of knives that you have. So আমাদের ভিউয়ার্সদের তুমি কিছু বলবে সেটা নিয়ে? Regarding my diet? Knives. Knives that you use for cooking. Knives. 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 I'm so sorry. There is a network issue. I understand. I completely understand. So cooking এর জন্য আমার যে নাইফের কিটটা রয়েছে, that has got around I think 7-8 knives আছে. I use a typical brand called Zwilling, Zwilling. So knife যে ব্র্যান্ডটা, that is a very decent brand for professionals বলতে পারো, because একটু হাই এন্ডের নাইফ গুলো, বিকজ আমি একটু ফ্যান্সি জিনিসপত্র পছন্দ করি. So অনেক খুঁজে I bought that. So I got around 7-8 knives are there. No, সবকটা Zwilling নয়. Zwilling এর I think I have got 2 knives. আর বাকি মিক্স এন্ড ম্যাচ একটা জাপানিজ নাইফ রয়েছে, আরো 2-3টে নাইফ মিলিয়ে হোল সেটটা.
It's a very beautiful set because অনেকদিন ধরে I had a wish to buy one whole bag full of knives because Wow. there was a time যখন কলেজ ছিলাম তখন I used to watch that Top Chef একটা এক্স এন একটা প্রোগ্রাম হতো, সো একটা বড় অ্যাটাচি থাকতো, ওরকম প্রেস করলে খুলে যেত, তার মধ্যে ভর্তি নাইফ তো ইট ওয়াজ লাইক ফ্যাসিনেশন কি সামডে উইল বাই সামথিং লাইক দ্যাট। সো যখন মাস্কাট থেকে ফিরছিলাম I wanted to buy something for me and I bought that whole set. Wow. The person who is on this side opposite to you, আমি কিন্তু কুকিং এর সেরকম কিচ্ছু জানি না, trust me. So I have a personal question that how do you manage if your food becomes, like a bit salty? How do you manage that? It depends on what you're making. It depends. So there, for example, এটা খুব বেসিক যে if you are making curry, যেটা আমার খুব পার্সোনাল টিপ বলতে পারো, যেটা I mostly do. So if it's a curry, তোমার যদি সল্ট বেশি হয়ে যায়, what I do is I just add little water and হালকা মিক্স করে then I turn and throw extra water. That's what I do. And then you finish. You add some thickening agent and you fix it. Right. That is one. Same for rice, risotto or pulao, because অনেক সময় কি pulao যখন you are adding the water, you have to taste after that. So if you find that salt is like it's a bit salty, because you need to taste before you put in the dum. So আমি কি করি, I add extra water, I mix it, I throw the water. That is tip for this. If it's for sandwiches, then you have to make some extra mixtures. For example, aloo based যদি কিছু mixture, Bombay sandwich and all, you make some extra mashed potato, you mix it. If it's a chicken sandwich, you have to grill extra chicken and just blend it again with these. So these are like depends on what you're making. What I am cooking, right? Exactly. আচ্ছা, এই ধরো এই যে ঘটি বাঙাল, তো ঘটিদের তো আমরা জানি একটা খুব পছন্দের খাবার থাকে আলু পোস্ত, কড়াইয়ের ডাল। আর বাঙালদের তো আরো আছে, ধরো চিতল মাছের মুইঠা থেকে শুরু করে আলু খোসা ভাজা। তো তুমি কোন দিকটা বেশি প্রেফার করো? Okay, so technically যদি অফিশিয়ালি বলা যায় আমি বাঙাল, আচ্ছা, বাট আমার ফুড হ্যাবিট ইজ মোর লাইক ঘটি, বিকজ আমি খাবার একটু চিনি পছন্দ করি, বিকজ যেটা আমি ম্যাক্সিমাম যেটা শুনি কি জেনারেলি ঘটিতে খাবার একটু সুগার থাকে, তো আমি সব খাবার একটু একটু মিষ্টি পছন্দ করি। আই এম নট আ ভেরি বিগ ফ্যান অফ ফিশ, বাট আমি খাই, মানে আই ইট এভরিথিং, এরকম নয় যে আমি খাই না, আই ইট এভরিথিং। যদি আমাকে বসিয়ে কেউ একদম বেঙ্গলি থালি দেয় যাতে মাছের কালিয়া এন্ড এভরিথিং ইজ দেয়ার, সো আই উইল ডেফিনেটলি সিট এন্ড ইট। বাট যদি খাবারের প্রেফারেন্স হয়, I eat everything. মানে দুটো রিজন ইজ ইটস স্পেশাল ইন ইটস ওন ওয়ে, আনডাউটেবলি। দুটো রিজনের খাবারই আমার খুব ভালো লাগে। ইট ডিপেন্ডস অন দ্য মুড, বিকজ খাবারটা কি বলতো, খাবারটা ভীষণ পার্সোনাল ব্যাপার। সো আর মুডের উপর খাবার ইজ মোর লাইক ইউর মিউজিক, মানে আজকে এই মিউজিকটা শুনতে ভালো লাগছে, কালকে হয়তো অন্য গান শুনতে ইচ্ছে করবে, সো অনেকটা ওরকম ব্যাপার। বাট আই এনজয় ফ্রম বোথ দ্য রিজনস, মানে আমার কোনো প্রবলেম নেই যে এই রিজনটা ভালো এই রিজনটা ভালো না। ডেফিনেটলি দুটো রিজনের খাবার কিছু না কিছু স্পেশাল অনেক কিছুই রয়েছে, দুটো রিজনেও খুব ভালো লাগে। আমি খাবার একটু মিষ্টি পছন্দ করি। ওকে, আচ্ছা ধরো তুমি তো অনেক সেলেবস এর জন্য ব্রেকফাস্ট বলো বা তুমি রান্না করেছো, তো এরকম কোন সেলিব্রিটি তোমার পছন্দের আছে যার জন্য তুমি রান্না করতে চাও, মানে যাকে তুমি তোমার হাতে রান্না খাওয়াতে চাও? প্রচুর মানুষজন আছে, প্রচুর প্রচুর, এখনো তো লিস্ট অনেক লম্বা। আই রিয়েলি ওয়ান্ট টু কুক ফর বলিউড সেলিব্রিটিজ, আই রিয়েলি ওয়ান্ট টু কুক ফর শাহরুখ খান। আই নেভার গট দ্য চান্স টু কুক ফর হিম। ইচ্ছা ছিল, কলকাতায় যখন ছিলাম তখন আইপিএল এর জন্য হি ওয়াজ দেয়ার ফর আ ওয়াইল, আই ডিডন্ট গেট দ্য চান্স টু কুক ফর হিম। একটা খুব স্যাড স্টোরি, দ্যাট ইজ তো আমি যখন আই থিঙ্ক আই ডোন্ট রিমেম্বার দ্য ইয়ার, হুইচ ইয়ার ওয়াজ দ্যাট। সো সেই বছর কলকাতায় লিওনেল মেসি এসেছিল, অ্যান্ড I was doing night shift. যেদিনকে আমার নাইট শিফট ওভার হয়, এক্স্যাক্টলি সেম ডেতে মেসি এসছে, and he checked in at 2 o'clock at night, আর রাত্রে there was no one. He came to the restaurant, he met everybody and he went to the room, and I was like আরেকটা নেক্সট নাইট হলে ভালো হতো, লাইক কি বলবো, that's a lifetime experience, you don't get these chances, trust me. They were there, I got to see him, I never got the chance to click picture, but প্রচুর মানুষজন ফটো তুলেছিল, and unfortunately I didn't get the chance. রাইট, রাইট। আচ্ছা ধরো তুমি এখন হায়দ্রাবাদে আছো, তো হায়দ্রাবাদি বিরিয়ানি আর বাঙাল মানে কলকাতার যে বিরিয়ানি, তার টেস্ট একটু আলাদা হয়, সেটা আমরা জানি। ধরো তুমি এখন রাইট, রাইট, তো তোমার কোনটা বেশি পছন্দের? কলকাতা, এই নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন? এটা কোনো কোয়েশ্চেন? কলকাতা বিরিয়ানি আনডাউটেবলি ভালো,
এটা there's no comparison. Kolkata food is, I'm not saying Kolkata food is much better than Hyderabad is special in its own way, Yes, but yeah. Kolkata biryani itself is, it's very different. এখানে বিরিয়ানি is famous, but actually ব্যাপারটা কি বলতো, বিরিয়ানি যখন ট্রাভেল করে না, it started from north and then that got divided in different regions, because প্রত্যেকটা region has its own biryani. মানে Maharashtra has its biryani, Kolkata definitely has its biryani, then তোমার Lucknow has biryani, north has got biryani, so every region has got biryani, but আমরা যে ফ্লেভারটা বা যে খাবারটাতে habituated, I feel that is one of the best one, because in terms of the texture bolo, taste bolo, flavors bolo, it's amazingly beautiful. Only thing I like about Hyderabad biryani, they give more mutton in the biryani. Kolkata একটা করে Oh, mutton, that is very sad. But that, taste wise এখানের biryani is slightly spicy, because regionটাই এরকম, because there are 3-4 regions যেটা মিলিয়ে এই cuisine-টা, right. but আরেকটা বড় সমস্যা কি বলো, যখন যে কোনো খাবার বা যে কোনো কুইজিন স্টার্টস ট্রাভেলিং ইন ডিফারেন্ট স্টেটস, ডিফারেন্ট প্লেসেস, তখন কি বলতো লোকাল একটা ফ্লেভার বা লোকাল একটা কাস্টমাইজেশন যেটা হয়, যেটা স্পেশালি হায়দ্রাবাদি কুইজিনে হয়েছে, যে প্রচুর স্পাইসেস যেটা হয়তো অথেন্টিক রেসিপিতে ছিল না, সেটা হয়তো হ্যাজ বিন অ্যাডেড বিকজ অফ দি লোকাল প্রেফারেন্সেস, যেটা তুমি আগে জিজ্ঞেস করছিলে। তো সেটার জন্য if you talk about the mass যেটা পাচ্ছে মানে from restaurants, that is not authentic Hyderabadi biryani, because if you talk about authentic Hyderabadi biryani, it's a very beautiful thing, but definitely Kolkata is better. Yeah. Nowadays, you know what happens is people thought একটা হেলদি ডায়েট মেনটেন করতে চায় সব সময়, দে ওয়ান্ট টু লাইক ব্রেকফাস্টেও হেলদি খাবো অ্যান্ড অল। তো তুমি যদি তোমার পছন্দের দুটো হেলদি রেসিপি আমাদের ভিউয়ার্সদের জন্য শেয়ার করো, ছোট কোনো, যেটা ব্রেকফাস্টে তারা খেতে For পারবে। breakfast, ইয়া, ইয়া, ব্রেকফাস্ট দেখো, ব্রেকফাস্টে আমি জুস পার্সন, তো আমার ব্রেকফাস্টে প্রত্যেকদিন আই স্টার্ট মাই ডে উইথ আ স্পুন অফ অর্গানিক হানি, যেটা আমার খুব ভালো লাগে। সো দ্যাটস আ ডিসেন্ট হ্যাবিট, আই এম নট সেইং দ্যাটস আ বিউটিফুল হ্যাবিট, বাট দ্যাটস আ ভেরি ডিসেন্ট হ্যাবিট টু স্টার্ট ইউর ডে উইথ। মর্নিং এর খাবারে ইউ ক্যান ইনক্লুড anything you wish to, but try to balance it, try to make it slightly heavy, যেটা আমরা definitely করি, not with kochuri and blah blah blah, but start adding a fruit in the breakfast. Papaya is a very good option. আমি generally সকালে I love to have a glass of citrus juice, or I love to have a mixed juice, that is with the celery, green apple, then lettuce, or parsley দিয়ে. So that is more or less my breakfast thing. Otherwise, I try like South Indian breakfast, which I'm not a fan of. But shokale, if you talk about, you can go for a very decent egg white omelette. You can go for toast, of course, because you need protein. You need starch to start your day with. right. You need some fruits. But I will suggest ki make sure you include a good amount of fruits and juices. যেটা খুব important breakfast, because that is something you start your day with. And breakfast is as in like you're not eating for 7-8 hours, and then after that you're starting Right. your day with something. So make sure you include something which will soothe your liver, and then তারপরে তো বাকি দিন তো রয়েছে। Right. So heavy আমরা doesn't mean রিসেন্টলি, that you start with something very heavy as in fat or something, but রাইট, রাইট, make it a balanced one with because fruit and juices is very important to start your day with. That these two things are very important. Then you add a bit of protein, then you add a bit of carbs, and that's how you should balance it. Because আমাদের generally morning breakfast মানে লুচি তরকারি হয়ে গেল আর কিছু না। So that has to be taken care. রাইট। তো রিসেন্টলি উই হ্যাভ সিন যে তুমি এবং তোমার টিম অ্যাওয়ার্ড পেয়েছো। তো তোমার ওই দিনটা কিরকম মনে হচ্ছিল, মানে হাউ ইউ আর ফিলিং দ্যাট ডে Okay, আফটার so এটার পিছনে রিসিভিং? একটা লম্বা স্টোরি আছে। So রাইট। um 2019 আমি হোটেল জয়েন করি, পার্ক হায়াট হায়দ্রাবাদ জয়েন করি, and so 2020 মার্চে as usual that lockdown thing happened. Then I went back home for almost 8 months. আমি কলকাতায় ছিলাম because restaurant was shut. যে রেস্টুরেন্টে I was working in the hotel, that was shut. I was sitting back till November second week, and একটা টাইমের পরে কি বলতো একটা আলাদা লেভেলের ডিপ্রেশন ছিল, যে কি হবে বা কালকে কি হতে চলেছে, when the restaurant will reopen, because I've never seen a situation like that যেখানে
you are sitting back at home and thinking কি কবে আমি হোটেল মানে কবে আমি কাজে জয়েন করবো, বিকজ এখানে যখন থাকি মানে ওয়ার্ক এত বিজি, সপ্তাহে 3-4 দিন পরে মনে হয় অফ কবে হবে, তখন একটা সিচুয়েশন ছিল যে আমি কাজে কবে জয়েন করবো। তো এই একটা ডিফারেন্ট মাইন্ডসেট ছিল, খুব ফ্রাস্ট্রেশন ছিল অবভিয়াসলি, বিকজ ইউ নট বিং পেড ফর আ গুড ওয়াইল। বাট তারপরে যখন জয়েন করি ইন দ্য মান্থ অফ নভেম্বর, so I was working as a sous chef. I was the second in command, the vice captain bolte paro of the restaurant. So I joined in November, and তখন restaurant renovate হচ্ছিল, and the restaurant was opened in the month of January. Yeah, we opened the restaurant back in January 15, and there was nobody on top of me in the restaurant. So for me, what happened is like it was a big challenge. It was a big challenge as in um, how people will take, how people will enjoy the food. Basically when you work for an international restaurant, লোকের একটা mentality থাকে কি if there is no chef, there is no head chef, or there is no foreigner, or there is no um, expat chef, or maybe food is not the same. But unfortunately when the day we opened on 15th of January, সেই দিন থেকে we were like sold out. মানে প্রথম দিন থেকে we were filled up with the guests, we got beautiful comments from people. So আমার একটা টার্গেট ছিল, I really had a wish কি someday this restaurant will be the best in town. মানে একটা যে কোনো শেফের একটা wish থাকে যে একদিন না একদিন the restaurant where you work, or where you are actually leading the restaurant, that restaurant should be best in town. So এই বছর fortunately the restaurant got nominated, and প্রচুর ইটালিয়ান রেস্টুরেন্ট রয়েছে হায়দ্রাবাদে, but good to find that we got the best. So that is greatest pleasure বলতে পারো, to find a moment like this ki our best. তার মধ্যে আরেকটা পার্ট হচ্ছে that was people's choice award. It was not only by the jury just did the nominations, but it was selected, it was voted by mass. So that shows that people loves our food, and being a chef there, of course, it's a big deal. It's something which gives you immense pleasure to find. I mean, trust me, because যেখানে so many hotels are there in town, so many 5 stars are there in town. সেই জায়গায় when your restaurant gets the best one, obviously that is something amazing. রাইট 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 আমরা একদম আমাদের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এপিসোডের। আগামী 10 বছর বাদে তুমি নিজেকে কোথায় দেখতে চাও, আফটার 10 years? So since I started recording videos, মানে যতদিন ধরে ভিডিওস করছি, প্রচুর মানুষজন একটা রিকোয়েস্ট ছিল যে তুমি কলকাতায় কবে আসছো তোমার খাবার খেতে, we really want to try your food, এরকম প্রচুর কমেন্ট পাই, প্রচুর ইনবক্স করে মানুষজন। সো ডেফিনেটলি আমার ইচ্ছে যে কলকাতায় একটা যদি রেস্টুরেন্ট চেইন খুলতে পারি, যেখানে পিপল ক্যান ট্রাই আউট আমার খাবার দাবার দ্য ওয়ে দে ওয়ান্ট, অর যে মানুষজন এত ভালোবাসছেন না, যারা এত ফলো করছেন আমাকে, ইফ দে ক্যান গেট টু মিট মি ডাইরেক্টলি ইন কলকাতা, ডেফিনেটলি সেটা একটা উইল বি সামথিং অ্যামেজিং। সো কলকাতায় আই ওয়ান্ট টু হ্যাভ মাই ওন চেইন অফ রেস্টুরেন্টস, not very soon, but we'll definitely plan for it. So next 10 years, maybe Kolkata, somewhere or the other, with my restaurant chain, definitely. That is what I want, seriously. যেখানে people can actually, they should not comment on my post, they should come down and comment on my food directly. রাইট 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 ধরো যারা এখন পড়াশোনা করছে এবং যারা ধরো ইন ফিউচার শেফ হতে চায়, তো তাদের জন্য তোমার কি মেসেজ থাকবে? যদি শেফ হতে হয় লাইফে, it's a very tough job. Firstly, I don't want to demotivate any one of you. It's a very beautiful career. It has a lot of prospect. You can go to abroad. You can learn a lot. In terms of salary, also, it's a very decent one to survive in the places of the city. But you have to have patience. You need to have stamina, and you need to prioritize your work. এই তিনটা জিনিস ভীষণ important, because it's a very skill based job, যেখানে it's like either or, like either you're skilled or not, there is nothing in between, because যে restaurants বা যে ব্র্যান্ডের সাথে আমি associated since a while, they are very high end brands, যেখানে we get to charge a lot to people. So সেই জায়গায় standards and quality তে প্রচুর prioritize করা হয়। আমি as a chef I do that.
So never compromise. I mean, when you really decide, যদি কখনো লাইফে ডিসাইড করো যে তুমি শেফ হবে, make sure you prioritize, make sure you streamline your career path, and make a graph that this is what I want. Be sure about it. Don't regret कि after 4 years मैंने ये क्यों किया, कि আমি এরকম কেন করলাম, why did I join this. Don't do that if you are really sure, because I did meet a lot of people, প্রচুর স্টুডেন্টস, প্রচুর বাচ্চাদের সাথে দেখা হয়, they say like I said, why did you do hotel management, शेफ गलती से. So ये नहीं होना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए. This is a very beautiful career option, প্রচুর মানুষজন করছে. আর if you have that aim to reach somewhere in 10 years or 5 years, if you make a plan, proper plan, this is one of the beautiful career option, seriously. So you need to work hard, you need to stable your mind, and you need to have the stamina. এই তিনটে জিনিস ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, আর রেস্ট তো বাকি তো ইন্ডাস্ট্রি থেকে শিখে যাবে. Wow, it was very nice talking to you, Sougata. So thank you from our team and আমাদের viewers দের জন্য এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য. Thanks for giving all the recipes a soul. Thank you so much. আমাদের Celeb Chronicle এর টিমের সাথে আপনারা থাকুন, আপনারা আমাদের episodes দেখতে থাকুন, and a special thanks to Sougata, because আমরা আমাদের অনেক celebs এর ইন্টারভিউ নিয়েছি আমাদের টিমের পক্ষ থেকে, but you are the first chef যার ইন্টারভিউ আজকে আমরা নিলাম. So this episode is very very special for all of us. Okay, thank you so much. Thank you সবাইকে, সিরিয়াসলি এত মানুষজন যারা কমেন্ট করছে, যারা ভিডিও এখন দেখছে, thank you to everyone, thanks to you and your team for the invitation. আর তোমরা যারা দেখছো, keep following, keep supporting, and দেখো ভিডিওস, হোপফুলি ভালো লাগবে. If you don't know cooking, I'm sure you'll find something or the other to try out from there. Right. Thank you. আপনারা সাথে থাকুন আর শুভরাত্রি. Thank you.